Hindi pa ready mga kap ang aking Fender Player Series para sa church music. Ano nga ba naging problema ko sa mga single coils? Maingay masyado? Masyadong matapang. For me, not ideal for worship. So I decided to have an ultimate church guitar build. Para sa pickups natin, MU2437 and MU2414 from Musico. Low gain, clean and warm, perfect for worship. Para sa pots natin, CTS 500KB volume and 500KA push-push tone from Musico also. Humbucker to single coil flexibility na yan mga kap. Tuners, Music Lily locking tuner, screwless, smooth tuning, no extra drilling. Pick guard, Music Lily, perfect contrast, black and white aesthetic. Strings, Elixir 10 to 46 from Musico. Syempre para sa tone clarity and durability. Roller string 3, nope, stock with stock. Lubos na pasasalamat natin sa Guitar Revival para sa ating full setup. Alam mo yung pinapavorite dito. Trem is now floating. Finally, a worship-ready guitar that feels, plays, and sounds incredible. Here's the before, and here's the after. And lastly, para sa look, sharp, aggressive, but still classy. Para sa feel, smooth, fretwork, battery bends. Sound, warm siya, no hum, perfect for clean intros, and atmospheric worship tones. Meron akong bonus sa inyo mga kap. Ito yung sound demo ni Uncle X sa gitara na to. This collab with Musico and Guitar Revival, success! Kaya mga kap, kung nag-iisip ka na i-modify ang gitara mo, i-message mo lang si Uncle X sa Musico para sa mga guitar parts. At si Cap Israel Alibudbud sa Guitar Revival para sa full setup mo. Yan lamang muna mga kap. Follow for more. Ayos!